So okay, let us start the session. So yesterday for calculate చేసాం మనము. So up to sonar cube we completed, right? So up to sonar cube we complete చేసాం కదా. Today we need to discuss about the nexus, right? Nexus. Yeah. సో ఆల్రెడీ మనం నెక్సెస్ అంటే ఏంటి అని డిస్కస్ చేసాము. సో నెక్సెస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ కేస్, సో అది ఎందుకు నెక్సెస్ అనేది ఎందుకు, ఆర్టిఫాక్ట్ అప్లోడర్ అనేది ఎందుకు అనేది డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఎందుకు నెక్సెస్ అనేది, సో ఇది ఆర్టిఫాక్టరీ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనము లైక్ వయా బిల్డ్ టూల్ యూజ్ చేసి ఒక వార్ కానీ జార్ కానీ ఇయర్ కానీ ఫైల్ కానీ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు వాటిని బ్యాకప్ పర్పస్ కోసం మనం నెక్సెస్ అనే ఒక లైక్ రిపోజిటరీ దాంట్లో బ్యాకప్ తీసి పెట్టుకుంటాం అనమాట. సో ఎందుకు, సో ఇన్ కేస్ పర్టికులర్ బిల్డ్ అనేది లేకుంటే పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ అనేది కరెంట్ ప్యాకేజ్ వర్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయినప్పుడు క్యూఎల్ఏ కానీ డెవలో కానీ ప్రొడక్షన్ లో కానీ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, సో ఇమీడియట్ గా బ్యాకప్ కోసం మనము నెక్సెస్ లో ఉన్న ఆల్రెడీ ఉన్న లైక్ ప్రీవియస్ వర్షన్ తీసుకుని సో కన్సాలిడేట్ గా మన లైక్ బిల్డ్ ని కీప్ ఆన్ రన్ చేయడం కోసం మనం నెక్సెస్ లో ఉన్న ఆర్టిఫాక్ట్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటాం అనమాట. సో జస్ట్ ఫర్ ఏ బ్యాకప్. సో దానికోసం మనము నెక్సెస్ ని యూజ్ చేసుకుంటాము. సో నెక్సెస్ అనేది సోనా టైప్ వాళ్ళది. సో బ్యాకప్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి బ్యాకప్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, రిలీజెస్ అండ్ స్నాప్ షాట్. సో మనము ఆల్రెడీ లైక్ మ్యామన్ తో వర్క్ చేసాం కదా. మ్యామన్ తో వర్క్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ద లైక్ వార్ ఫైల్. సో వార్ ఫైల్ ని బిల్డ్ చేసాము. సో వార్ ఫైల్ ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు మనకి వర్షన్ అనేది ఎలా కనిపించింది, సో అబ్జర్వ్ చేస్తారా? మనం వర్షన్ ఏం మెన్షన్ చేసాము గిట్హబ్ లో, పాంప్లెట్ XML లో వర్షన్ ఎలా ఉంది, ఎవరైనా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేశారా వర్షన్ ని? లేదన్న. Go to here, like so we are working the batch one repository, right? So in this repository, what we are like created. So first we need to create the one project. So we get the some sample Java project with the help of Maven. So in the Maven we are getting the freestyle job, right? So in the like a freestyle project, so we are getting the one structure. So based on the structure we get the source. So source and pom.xml we are getting from the Maven projects kada. So Maven lo like వెబ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి వీఆర్ గెటింగ్. నౌ కమ్ టు దట్ ఫార్మాట్ XML. వెన్ యూ అబ్జర్వ్ లైక్ వర్షన్ వాట్ విల్ బి దేర్ హియర్, వర్షన్ ఐడి ఏముంది ఇక్కడ? 1.0 స్నాప్స్. సో 1.0 ఐఫన్ స్నాప్ షాట్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి, అది ఇంకా సో డెవలప్మెంట్ స్టేట్ లోనే ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు డూ రిలీజ్ అనమాట. సో ఇంకా రిలీజ్ కి రెడీగా లేదు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్టిల్లింగ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ స్టేట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ వర్షన్. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ లేకుండా ఓన్లీ న్యూమరిక్స్ ఉంటేనే దట్ ఈస్ ఎజ్యూమ్ లైక్ ఏజ్ అనే రిలీజ్. అప్పుడు మనం దాన్ని రిలీజ్ కి కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. క్లియర్? ఓకే. యా. So first of all, we need to study the pom.xml. In this pom.xml, group ID, artifact ID, version ID, and package. So package type. These are the things. Now we need to concentrate on the properties tab. In this properties tab, we need to include our sonar cube
like how we are able to like integrate with the Sonar Cube. Next, we need to discussing about the distribution management that is called as an access anamata. So in part of dependency ఉంది కదా, then dependency part later we need to include the distribution management. Okay. So in this distribution management, what is the distribution management? Why it isn't required? What is the use case? Then we need to elaborate. Now come to here. So this is the backup purpose, our var or jar or er files. So in this backup, we are taking as in two types. One is the release, one is the snapshot. So our case, we need to take the snapshot. Okay. స్నాప్షాట్ అనే రిపాజిటరీలో సేవ్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే అది ఇంకా డెవలప్మెంట్ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ వీఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ మేజర్, మైనర్ అండ్ బగ్ ఫిక్స్. Three things will be there. So version ID, it isn't going to release. The version ID should be in under development. So in the pom.xml version ID, so Nexus builds, so ఈ డెవలప్మెంట్ లో కానీ క్యూఏ కానీ యూఆర్టీలో కానీ ప్రాడ్ లో కానీ సో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ బ్యాకప్ ని యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో నెక్సెస్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్, సో సింపుల్ థింగ్, నెక్సెస్ అనేది ఏం లేదు, జస్ట్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ బ్యాకప్ ఫర్ ద అవర్ బిల్డ్స్. ఓకేనా. సో హియర్ నెక్సెస్ ఇస్ ద మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్. సో సిమిలర్ గా మన సోనార్ క్యూబ్ కి ఎటువైతే రిక్వైర్మెంట్ కావాలో సిమిలర్ థింగ్ వి నీడ్ టు కన్సిడర్ ఫర్ ద నెక్సెస్ ఇన్స్టాలేషన్స్. అండ్ 2 VC cores and 8 GB memory is required for the Nexus installation. Okay. So must and should Java. So we are currently working with the Java based project, right? So we need to install the Java. So Nexus app. So etc init.d. So this installation, it will be different from the previous VC. So previously we see Sonar Cube, right? In the Sonar Cube installation, directly we need to go to the apt. Then apt we need to get the Sonar Cube package from the outside internet. We are installing the wget. Later we need to unzip that. So later we need to go like give the like change the permissions as a Sonar, create the one user like a Sonar. Later we need to go to the bin directory, and in the next part we need to start the Sonar Cube, right? So now we need to installing the Nexus. It is a different approach. Okay, na? Clear? Clear? బ్రో. సో ఇప్పుడు నెక్సెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే సిమిలర్ గా ఒక సర్వర్ తీసుకుంటాము. ఆ సర్వర్ లో మన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకొని లేటర్ మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్సెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తాము. నెక్సెస్ ని స్టార్ట్ చేసిన నెక్స్ట్ మన జెన్కిన్స్ సర్వర్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, అంతే కదా. ఎవ్రీథింగ్ మనం చేసేది ఏంటి, ఒక సోనార్ క్యూబే కావచ్చు, మ్యావెనే కావచ్చు, నెక్సెసే కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఏం చేస్తాం ఫస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద యూస్ కేస్ అనేది తెలుసుకుంటున్నాము. లేటర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాము, లేటర్ జెన్కిన్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా. అంతేనా, అంతకు మించి ఏమైనా చేస్తున్నామా? అదే చేస్తాం. Yeah, we'll share me that code. బ్రో. నైన్ 9495 9495 01. C1.
Now go to EC2 dashboard. In this dashboard, already we have a servers, right? So what are the servers we have already? Like Jenkins, some Tomcat. trades on Argue but Nexus, right? These are the servers we have already. Now come to here, then go to, we need to start all the servers first. So all are running state. Now we need to connect. So meanwhile it will be running. Now go into the launch instance for the Nexus. So Nexus కూడా launch చేద్దాము. So later we need to connect with the one by one. Now coming to find. So here, what is the requirement? So here we need to consider one thing, like where Jenkins server. So Jenkins server, which availability zone. So must and should we need to create that Nexus of the same availability zone. Okay, no? Then Jenkins అనేది ఏ availability zone లో ఉందో, so then we need to create the Nexus as same availability zone. Okay, so US is to C, right? So Nexus and come to here. So give it like 2 CPUs and 8 GB memory, right? 4 GB, 8 GB. So what is the prerequisite? Four GB is required. So not required 8 GB. So 4 GB is enough. So we can go here. Then keep it. Batch 1 is fine. In the networking section, then go to the subnet as in 2C. Okay, origin, right? 2C. Okay, fine. So rest of the thing is similar. The launch instance. So once instance has been launched, now we need to do the installation steps. Okay, then I need to edit the things what we required. So Nexus kada. So go to Nexus tab, copy public IP. Then we should need to connect. Accept.
else nothing will be there. Then first what we need to do, we need to install the Java, right? So search. Right? So currently we so go to 21. Install. I control. So Java has been installed. Later step, what we need to do? So we need to install the our Nexus, right? So go to Nexus. So move to Flash OPT. What happened? PDO OPT. Then ls. So next the storage gzip file will be there. So we need to extract the gzip file. Then go to here. Second. తీసుకున్నారు.
AC2. Okay, lemon version, then this thing. So this is the having an issue with so, ls. So we need to untar the file. So how to untar? ls tar hyphen xpl, then give the ls persona type move access to access 3. I name it as an access 3. So ls hyphen l. So we need to see. So Nexus 3 and Sona type. These are the when you are extract. So when you are extract the what we are download the Nexus repo. So when you are extract, we are getting the two things. One is the Nexus, one is the Sona type. So these are the directories we get like username like permissions as root and root, right? So we need to change this to EC2 user. So how we need to change the like permission? So root to EC2 user. Which command will help to change that? Ownership permission I need to change. So which command it help to change the ownership permission for the those two directories? ch1. Ch own own hyphen r solely and EC2 hyphen user colon EC2 hyphen user like access 3 and another. We'll check whether it will be happened or not. So it will be happened, right? Clear? Yeah. Yeah. Next step, we need to go to the Nexus. So we'll check. We'll go to the Nexus 3 in ls. So we have bin, right? Go to bin in ls. So we have the Nexus and the Nexus I.rc, right? So go to the Nexus.rc. So here we need to change the permissions like I change it is in a comment like user as a EC2 hyphen user. Okay, then go back, shift WQ and exit. So this thing we need to happen later. We need to Nexus repo will be there, right? Here also Nexus repo will be there. We need to create one soft link for Nexus repo. సో ఇక్కడికి వెళ్తే మనము సో టార్ చేసాము, సో మూవ్ చేసుకున్నాము, ఓనర్షిప్ పర్మిషన్ చేంజ్ చేసాము, నెక్స్ట్ నెక్సెస్ లోకి వెళ్ళాము, బిన్ లోకి వెళ్ళాము. ఇక్కడ ఆర్సీలో we need to change the permission. Later we need to create one soft link for this. Okay, so opt nexus 3 in bin directory in nexus ni
స్లాష్ ఈటీసీ init.d లోకి చేంజ్ చేస్తాం అనమాట. తెలిసి ls స్లాష్ ఈటీసీ in it dot d. సో దేర్ ఈస్ నథింగ్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఇక్కడ నెక్సెస్ అనేది ఇన్ డాట్ లో లేదు. సో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో పేస్ట్ ఓవర్ దేర్ సాఫ్ట్ లింక్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ls. సో ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే మనం సేమ్. సో నౌ ఇట్ విల్ బి నెక్సెస్ విల్ బి మూవ్డ్ హియర్ ఆల్సో. ఓకేనా? సాఫ్ట్ లింక్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాని రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎక్కడ కావాలనుకున్నామో అక్కడికి చేంజ్ అయింది. దెన్ లేటర్ ఏం చేయాలి మనము, సాఫ్ట్ లింక్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్టరీ టు ECT టు init.d. So ls. So now ls hyphen l. So nexus will be there. This is the soft link. ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్ లింక్ క్రియేట్ చేసామో దెన్ వెన్ యూర్ అబ్జర్వ్ హియర్ లైక్ ఈజ్ అని ఎల్ అనమాట. సో ఆ డైరెక్టరీకి ఎల్ అని ఫస్ట్ లెటర్ ఉంటే అది సాఫ్ట్ లింక్ డైరెక్టరీ అని చెప్పేసి, అంటే ఇట్ ఈస్ రిఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద సమ్వేర్. సో ఎక్కడి నుంచో వేరే దగ్గర నుంచి ఇది రిఫర్ చేసుకుంటుంది అని మీనింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ లేటర్, సో హియర్ we need to add the configuration like this thing, config hyphen add nexus configuration on. అలాగే ఇంకో కాన్ఫిగరేషన్ కూడా యాడ్ చేస్తాము. సో నౌ ఇట్ ఈస్ రెడీ. సో నెక్సస్ అనేది రెడీ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, నెక్సస్ సర్వర్ ని స్టార్ట్ చేస్తాము. సో సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే, సో జావా వర్షన్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ 17 కానీ మోస్ట్ 17 వరకు విల్ బి సపోర్టెడ్, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫర్ 21, రైట్? సో జావా hyphen version we check, so it is in 21, so it is own support, and remove java hyphen y. So now I need to install the so here we need to check java version 17. Now we need to paste sudo to start it, right? Starting లో ఉంది, starting. So now we need to connect the nexus server. ఇప్పుడు nexus server కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి మనం? Go to here, take the public IP. What is the port number for the nexus? 8081. So Tomcat and Jenkins port number. What is the port number for Tomcat? Jenkins. Jenkins 8080. And Tomcat. Tomcat 8000.
So if you are get to the server is actually running or not, how can we can check like process hyphen ef grep nexus. So enforce, you need to check this command. Our server is running or not. So take this. So Java 17 also won't taking. So better to remove.
So we install 11 we need to install. Okay. So Java icon version. So 11 will be there. Now we need to go. Where we need to go? OPT and ls and cd. ATC init.d, right? So ls. Started ps minus ef and force. Then we need to nexus, get nexus, right? So still nexus is not started. Okay, we'll do this way. Create the nexus user. So then now take it as a nexus. The nexus done, right? Now go to sudo user nexus.
Actually, 2 volt. Java I'm good, but it is still in dependent Java an option. Java good. cd dot dot, then cd dot dot and ls, remove minus rf. So nothing will be there now. So everything is clean. Now we need to take the latest version. Or hyphen xdf. Change the permission as an access. Similar to is also fine, I think. So successfully Nexus has been started.
One fixed. So Java, I think 11 should take.
So it would be started right now. We'll check whether it will be started. So this is the our Nexus dashboard. Now we need to sign in. The username as a Nexus. So admin, right? So you admin, username as an admin. Password we required for this thing. Now see, Nexus will be there. Now we need to start this. Meanwhile, we need to add the first configurations.
సో సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కదా. నౌ టు వన్ థింగ్. We need to check. So first we need to log in our server. Username as an admin. Why we required by the password. Then go to this thing. So cat. So we get the password. Sign in. Oh, thanks. Next. Set the password as an admin 123. Admin 123. Whatever maybe. Oh, thanks. Next. And finish. So we are able to create the account. Now we need to go to the browser. In this browser, we need to create the two repos. So what are the repos we required? One is a Maven release and snapshot release, right? So this is the not. So go to settings. In the settings tab, repositories. So in this repositories, so Maven to hosted we required. But here directly showing Maven release, Maven snapshot. So we can use the Maven release and Maven snapshot we can use. So copy these things and we need to integrate with the our form.xml. Go to here. So snapshot, right? Go to Maven release.
snapshot release. Now come to this. So include this to our format XML. Distribution management. After dependencies, we need to add the distribution management just in plugins. So here we take this portion is required. Edit. So in the after dependencies step, we add the distribution. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం నెక్సెస్ ని మన యొక్క పాంప్లెట్ XML లో ఇంటిగ్రేట్ చేసాము విత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ అనే ట్యాబ్ లో. సో ఇక్కడ మనం మావెన్ సంబంధించిన స్నాప్షాట్ రిపాజిటరీని, మావెన్ సంబంధించిన రిలీజ్ రిపాజిటరీని ఆ సర్వర్ నుంచి కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ మనం కమిట్ చేసుకున్నాం. సో ఇలా ఒక సర్వర్ని నెక్సెస్ సర్వర్ని మనము లాంచ్ చేసాము. ఆ నెక్సెస్ సర్వర్ ని కనెక్ట్ అయ్యాము. నెక్సెస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ ని తీసుకొని పాంప్లెట్ XML లో మోడిఫికేషన్ చేసాము. ఓకేనా? క్లియరా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ నెక్సెస్ రిపాజిటరీని మనము జెన్కిన్స్ సర్వర్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రేట్ చేసి జాబ్ రన్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. సో మనం దాంతో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము అంటే జెన్కిన్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుదాం ఫస్ట్. dashboard, then go to running the Jenkins server, copy this, సో మన జెన్కిన్స్ సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది.
So here we need to find the Maven. Mhm. It's like a bro. Mm. He just came for one. He thought seems to he want placements. Mm. And then he was saying also had for 1 year there's no jobs in the ops. He want placement still. He want to learn. After he wants placement. He got some issues that they'll bring the companies. Okay. Go. Said okay, go there. And after that said again conversation continue. Nobody will bring my companies, bro. Mhm. They say like that all. Mhm. Okay, mainly looking, I don't know if you can pay money or also. Placements. Because I go to Java, but with placements also. Bullshit. LS where Jenkins, right? In this LS tools, CD tools. Uh, Jenkins, LS, CD tools, LS, CD, LS, CD Maven, LS. Conf, CD conf, LS. So this is the, so what I required. So I need to integrate with the Nexus with our Jenkins server, right? Jenkins server ki mana Nexus integrate cheyalante we need to go this path anamata. So ఇప్పుడు I can go some cd command using the shift into the directories, right? So now how can you check the whether what is the exact path? So which command would help to check the exact path? So here which PW. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్. సో మీరు ఇక్కడికి ఈ జెన్కిన్స్ లో ఈ పాత్ కి రావాల్సి ఉంటది. సో ఇక్కడ మీకు సెట్టింగ్స్ డాట్ XML అనే ఫైల్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎవరిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే మన నెక్సెస్ రిపోని. ఓకేనా, ఇక్కడ సర్వర్ అనే ఒక ట్యాబ్ ఉంటది. ఆ సర్వర్ ట్యాబ్ దగ్గరికి వచ్చేసి కామ్ డౌన్. సో దిస్ ఇస్ ద సర్వర్ ట్యాబ్. సో హిట్ ఆన్ ఎంటర్. ఓకే, 1 second. Come to down. So now hit enter. So copy the entire path and paste it here.
Okay, then we need to integrate our Nexus server. So distribution management, once we can refer it. So go to so here what we thought. So we given a repo as a Nexus, right? So Nexus repo. So username. So what is the username for the Nexus? Admin, right? So what is the password for the Nexus? Okay, then escape W. And so now we are configuration has been done. So we are మనం కూడా jenkins తో ఇంటిగ్రేట్ చేసాము. సో నెక్స్ట్ మనము జాబ్ రన్ చేయడం ఇవన్నీ చూద్దాం సార్. So go to Jenkins. Similar to what we need to update here and Sonar Cube, right? So Sonar Cube, take public IP. Similar to we need to start the Sonar Cube server as well. So it won't start. Why? Because we are not start the Sonar server at all. So which command we start that? Sonar ఎలా స్టార్ట్ చేసాం మనం?
Okay, then what do I need? Create a job. GitHub. So now give access. Freestyle. Okay. So Maven also. GitHub Maven Sonar give access. Copy this. And credentials. And the main. Then go to the build steps. Add a build. Invoke top level Maven project. Maven. Okay. Deploy. Apply and save. Then what? We'll see what will be happening. So successful. సో డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసింది ఇక్కడికి స్నాప్షాట్ నెక్సెస్ సర్వర్ లోకి మావెన్ జస్ట్ డిప్లాయ్ అని కమాండ్ ఇచ్చాం. సో డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్ ఇస్తే మావెన్ లో ప్యాకేజ్ జనరేట్ అయిపోయింది. ఆ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి నెక్సెస్ సర్వర్ లో బ్యాకప్ గా యాడ్ అయిపోయింది. క్లియరా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇది మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటి వరకు. నెక్సెస్ ని జెంకిన్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసాము. మావెన్, గిట్హబ్, సోనార్ క్యూబ్, నెక్సెస్ వరకు కంప్లీట్ చేసాము. టుమారో సో అది టామ్ క్యాట్ లోకి మూవ్ చేయడము అండ్ సిమిలర్ గా పైప్ లైన్ జాబ్స్ ఎలా చేయాలో కూడా చూద్దాం. ఓకే, అప్ టు హియర్ క్లియర్? There is no doubts, no issues, right? Everything is clear up to here. వేరే ఎక్కడ వరకు ఈరోజు జరిగినంత వరకు క్లియరా? Any doubts, any issues? You didn't upload videos. Oh, I can upload here. Okay. Recording.